sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Notum sit in beator. Holy hells. Fina, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of justice. Your parasite links with Will's, and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worm's Rock, and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. A life for a life. No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. You damned wretch! Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. What the F? Always at your side. Still breathing, despite everything. Das Scheiße und Scheiße. Gods. I spent 7 years choked by Mizora's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet.
Das sehe ich ziemlich... ja, so richtig reindrücken, ne? I didn't. I don't. My sacrifice kept Baldur's Gate safe from Tiamat's rage. But that doesn't mean that the leash never chafed. That I was content to lap up whatever nonsense Mizora fed me. The leash has been broken and my father left for dead. Tomorrow I celebrate my gain. But today, I mourn my loss. A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven Guard name now lives solely with me. I will make it count for something. Noch ist euer Vater nicht tot, Will. Vielleicht gibt es einen Weg, ihn zu retten. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Was ist unser nächster Schritt, Will? We obtain the final 2 Netherstones and take back our minds. And the city from the brain. Okay. Go on then. Gibt's sonst noch was? Nö. Mizora. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Ihr habt Will vor einer unmöglichen Wahl gestellt. Well, not exactly. But it's only a matter of time. Don't be too hard on Will. I'm sure he carefully weighed the pros and cons. Pro, freedom. No more pact, no more hellbound soul. Con, killing off his own father, Baldur's Gate's most beloved duke, and forever altering the city's future. I would have done the same thing in his shoes. But what do I know about heroes? Also so wie sie das sagt, kann er auch nach einem natürlichen Tod sterben und... Hurra! Freiheit! Okay. Das wird so sonst philosophisch. Erklärt es mir. Wenn Will nicht euer Hexermeister ist, warum schenkt ihr ihm weiter Macht? Okay, da kommt einfach gar nichts. Ihr habt Karlach am Leben gelassen. Wollt ihr nicht ihren Tod? Was ist geschehen? Oh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found a new use for an old battle axe. The dead 3 in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Was könnt ihr mir über die Hölle erzählen? The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus, my mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Würde ich jetzt mal nicht Nein sagen, wenn da irgendwie plötzlich noch so eine Erweiterung um die Ecke kommt, wo du durch Avernus, also Dungeons and Dragons, wenn Larian
das nötige Geld, die nötigen Entwickler, die nötige Zeit kriegt. Also, da ist ein Leben wahrscheinlich zu kurz, um all ihre genialen Games zu kriegen und durchzuspielen und das auch wirklich komplett auszukosten. Ihr habt mir nie erzählt, wie die Absolutisten euch erwischt haben. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead, after all. Wenn ihr bleibt, müsst ihr im Gegenzug auch was bieten. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Ja, jetzt haben wir 2 geflügelte Wesen. Mal schauen, ob die was zu sagen hat, die Gute. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Dann halt Gale. I've got a long road ahead. I knew any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carcer's forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Hatten wir nicht das Gespräch schon? Warum sollten wir ausgerechnet in einem baldurischen Zauberladen zuerst suchen? Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have 1 or 2 stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Ich weiß nicht, aber hatten wir die eigentlich exakt das Gespräch schon irgendwie 3-4 Mal schon? Mal haben die anderen noch was zu sagen? Soldier? Nope. Will nicht. Asterion? Will gave up his father to have freedom. An understandable decision. Sacrifices must be made after all. Especially if the old Duke's fall means his rise. Ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich das lese. Jedes Mal. Us. I still love the sound of that. Natürlich, natürlich. Küsschen. You are perfect. Every time. Ja. Darf ich euch küssen? I don't know. But isn't it nice not to know? You're not a victim. Not a target. Not just one night it's better to forget. But then, whatever in the world could you be?
Der wird jetzt ganz philosophisch. Will sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. Ja. Dann noch. Könnte das Tier... The devil Mizora has made herself quite at home, hasn't she? Do make her feel as unwelcome as you can. Mit euch im Lager ist das... Was ist unter die Erde gegangen? Dort wird er auf uns warten. Voss has done his duty. Now, we will do ours. We must find our way to the House of Hope and take the Orphic Hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. This hammer, could it be? Yes, yes! This is how we will free the Prince of the Comet! This is the key Voss so ardently and courageously sought. That smug shkacketh of a devil stores it at his vaunted House of Hope. Our destination is clear, our mission undeniable. We must find a way into the House of Hope and retrieve the hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use it to smash Prince Orpheus out of his prison. Mother Gith, hear my promise. Your son will rise again. The Prince of the Comet will crush the Lich Queen Vlaakith and usher in the Age of Orpheus. Jo. Die hat wieder ziemlich Fahrt. Kann sie uns jetzt was sagen? Come for a chat? Ja. Offensichtlich nicht. Oder noch nicht. Gut, dann, ene mene miste. Wir rappeln in dieser Kiste. Shouldn't have wished to live in more interesting times. So. Lange Rast. Wunderbar. Alle sind jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber was hat jetzt Gale? Also wenn es wieder das gleiche mit der Krone ist, dann ist es ein Bug. Dann ist es definitiv ein Bug, der bei mir herrscht. So, the devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carsus forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carsus for ourselves, before anyone else does. Für das müssen wir jetzt nochmals rühren. Okay. Böse bin ich nicht. Also, eine Prüfung hatten wir. Zweite Prüfung gehen. Oh nee. Schach? Pawns, king, queen? Is this not? Wieso hat die nicht ausgerüstet? Also. Hier zerstören nix. Ja, und ich bin ja natürlich so unfassbar gut in Schach, ne?
Ich speichere. Weil ich würde gerne alles schaffen, weil das ist geschichtsträchtig und ich möchte hinter die große Tür. Prove your strategic wits. There is but one rule. The Dark King must fall in 2 moves. Are you a commander of armies or a shivering pawn? Fodder for cleverer minds. In 2 Zügen. Stück der schwarzen Königin. In 2 Zügen. Den rauf. Dann ist der König da. Also er wird wahrscheinlich nicht darüber. In 2 Zügen. Den das ist die Königin. Die kann so. Aber wenn die 1 geht, der nach vorne. Dann hat der so. Wenn der 1, dann ist der so gefangen, weil so ist, könnte es müsste eigentlich so und 1 rüber sein. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Stands. Again. Wieso ist... Genau, das wäre... Wieso macht sie immer zurück? Oh Mann, ich verstehe es genau nicht. Ich höre es noch von an. The Dark King must fall in 2 moves. A leader succeeds. A pretender fails. Der kann hier nur 2 vor. Der kann nur 1 auf die Seite. Here goes nothing.
Ja, weil das der König dann wegnehmen kann. Ja, ich mache hier wieder Saves going, mir bewusst. On my way. Den Kollegen... Aber dann wäre der... The Black King still stands. Again. Also, er sagt mir hier. Weißer Bauer. Das wäre von der Dame. You err once more. Let the next chance be your last. In 2 Zügen. Still stands. Again. Okay. Das möchte er nicht. Läufer. Der wird es so. Was übersehe ich bitte? Still stands. Again. You err once more. Let the next chance be your last. Ah, glaubst ich weiß wie. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Aber Schach ist wirklich nicht meins, darum muss ich ziemlich ausprobieren. Und zwar, wenn ich das richtig sehe hier. Genau, dann so. Black King has Ja. fallen. May you always crush the wicked, be they pawn, knight or monarch. Proceed. Ja, natürlich, weil so ist er im Schach. Er kann nicht so ausweichen, er kann nicht so ausweichen. Und er kann ja nur eins. Und somit wäre er hier von beiden im Schachmatt. Also ich habe gedacht so, okay, einmal so, das wäre
für mich als Anfänger im Schach logisch, irgendwie so zack, zack. Aber so macht es natürlich Sinn. I need to find a way forward. Alter, aber das hat wieder lange gedauert, bis ich das jetzt... No hesitation. Einmal hinüber. Dann haben wir 2 schon mal.